Hi guys! For today's video, I'll show you kung paano mag-change ng Facebook page name gamit ang PC or laptop. Alright, let's start after this intro. First, log in sa iyong Facebook profile. Next, itap mo ang upper right ng screen para mapunta ka sa iyong pages. Then, piliin mo yung page na gusto mong palitan yung page name. Once nasa iyong page ka na, ay itap lamang ang profile photo or logo mo na nasa upper left ng screen para mapunta ka sa iyong page timeline. Next is pindutin mo naman itong logo or profile photo mo na nasa upper right corner. Then, hanapin at i-click mo ang settings and privacy. Pindutin ang settings. Dito sa left side guys ay mag-scroll down ka at pindutin mo ang page setup. Next is itap mo ang name either dito or dito. And now ay pwede ka nang mag-change ng page name. I-click mo lang ang edit. Please take note, if you change your name on Facebook, you can't change it again for 60 days or 2 months. So make sure na sure ka na sa ipapalit mo na page name at tama yung spelling. Kasi kapag mali, ay after 2 months mo naman itong pwede ma-change ulit. Alright, so kapag okay ka na sa new page name mo, ay i-click lamang itong Review Change. Sabi dito, our review may take up to 3 days. So that means yung iba hindi ma-approve kaagad. Kaya you have to wait up to 3 days for approval. And now, if you're happy with the new name, please enter your Facebook password. And after mo ma-enter ang iyong password, ay pindutin ang request change. Anyway, saka mo na lang palitan yung username mo kapag na-approve na yung new page name mo. Alright, so i-refresh ko lang to check if na-approve ba yung new page name ko. As you can see, na-change na siya from Minimalist Style PH to Bamboo Finds PH. So, na-approve siya agad. Anyway, kung mag-change ka ng username, ay i-click ang Edit. At i-enter mo dito ang iyong bagong username. Okay, so kapag username is not available is hindi pwede yan. Pero kapag username is available, so pwede yan. Approve yan. So, kapag okay na, ay i-click ang Save Changes. So, ganun lang kadali ang pag-change ng Facebook page name gamit ang PC or laptop. If you learned from this video, don't forget to hit like and subscribe now. If you want to learn more about Facebook page, ay itap lamang ang mga video na nasa screen. Alright, thanks for watching. God bless and always remember, live, learn, inspire, value, and enjoy life.